Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalayi baffe abalabbaika. Amanya agange nze nabatanzi Jamila Jamal ng'era ndi ne munnange Madina Ismail. nga tuli ba counseling psychologist okuva mu Be Well Therapy. Tusanyusa okubeera nga tuli ku ntimbe za labbaika era like it's been long era tuli basanyufu okubeera wano. Leero twagadde twogere ku suicide mu Luganda simanyi bulungi nnyo bwe bakiyita naye nga kuba muntu kwejja mu bulamu. Lwaki tulonzeewo topic eno nga tusinziira ku percentages kalera ze tulaba ne mu baana be tukolamu era actually leero tugenda kubeera specific ku suicide mu baana. When you go to the statistics, for example, in 2019 by the World Health Organization, like yali nti ekintu ekikyasinze okutta abaana from the age of 15 to 19 yali basinga kufa nakwetta. So lwaki leero tusazeewo okukyogerako nti tulaba nga nebyabadde mu mawulire recently omwana okubeera nti alina relationship gy'alimu bamugambye omukyusa mu ssomero n'asalawo neyejjawo. Twagadde tukyogereko so that we can create awareness. Kyeki mutegeera otya nti omwana wo oba alina endowooza eno kubanga kitandikira mu ndowooza. So ngenda kuwa Madina opportunity so that atunnyonnyola suicide kyeki. Suicide okijjeeyo bulungi nga bw'ogambye okwejja mu bulamu bw'ensi. And today I wanted really to focus on the suicide. Why suicide? Like why are children now like undergoing, like they're taking on suicide? Lwaki babeerawo ne balowooza kintu kimu like I need to just kwejja mu nsi, like kwejja mu nsi. Just last year we lost a child. Muzadde we yali abadde ayagala muteekamu combination to take on another combination gye yali nga tasobola. It was a science combination naye nga yawulira muli tagisobola. So she kept on telling the parent that omanye no combination sigisobola naye nga maama we alina yalowooza alina okubeera doctor naye nga muli alo akimanyi sibisobola. So she kept on communicating nga bazadde bo tebaki, like they are not listening. Then after bwe yamala n'agoberera bano abadde schooler, I cannot mention the school, ne yettireyo mu nsiko. In the morning they just found the body hanging. Just recently naye omwana naye yeeyokyezza over relationship issues. So suicide kwejja mu bulamu bw'ensi intentionally because waliwo byotasobola ku, like there are things to handle. You cannot handle those certain things anymore. So we want to bring in awareness to our parents that if you are able to observe these signs and symptoms earlier on, you can be able, olina ebintu bingi byosobola okubeera nga okyusaamu otaasa. Yes. Yeah, so era kikyo nga Madina bwakijjeeyo kansila Madina nti bwe tuba tusobola okwidentifyinga oba okulaba mangu tuba tulina bingi byetusobola okutangira so that embeera eno tebeerawo. Mulimu omuntu atandika n'ezo suicidal ideations. Suicidal ideations kwe kubeera nga omuntu alina ebirowoozo ebyokubeera nti yandiyagadde aveewo, and some people start with nandiyagadde nengenda ewala eyo, nandiyagadde oba nembulawo. So someone can have ebirowoozo ebyokubeera nti tali mu bantu baali nabo oba ali hopeless. So ebintu ebisobola okutulagako why omuntu asobola okuggwera eyo is mostly like sadness, ngebe betera okwogerako wano twasomesa ku depression, netusomesa ku ebyo anxiety. So ezo zonna mental disorders biri some of the things that it can lead someone to end their life.
kati nga mu ebyo ate omuntu wabeera nga ddala aweddemu ddala essuubi. Those are some of the things that jakola ki. So maybe I can invite again Councillor Madina n'atubuulira lwaki abaana balaba nga kino kyekintu ekyandibadde kisandibwa okukolebwa okubeera nga alekerawo okubeera mu mbeera gy'alimu. Yes, as a psychologist who's working in a secondary school, and I'm seeing a lot of adolescents there, a lot of children. Bintu bingi nnyo ebisobola okusobokako omwana okwejja mu bulamu bw'ensi. And some of those reasons is parents. Right now, I'll call them family-less parents, absent parents, always on the move, always working, little time and little attention is paid to the children. We take in less time, like we technically like budde butono nnyo bwe tuwaayo ku baana bano tetufaayo baana biki bano bye bayitamu, like that ultimate guidance abaana tebagirina because we are always on the move, tuba tunoonya ssente. We don't sit down with our children to find out biki bye bayitamu eyo ku ssomero, what is happening in their lives. Ekyokubiri ensobo, I can mention addictions. Children are engaged in a lot of addictions lately, okusingira ddala ebiragalagala, omwenge, and how they start is typically through friend groups. Munnamugamba omanyi okwejjako embeera eyo gy'olowooza biki you can cope by taking this. So they start a different they choose to start different addictions or those behaviors okunywa as a way of coping with the sadness and embeera gye baba balimu ku budde obwo. Yeah, and also there's no like mental programs and guidance that to guide them that life is like this, like life is continuing, that continuous support eyokubeera nga kale buli omu obanga olinamu ekintu ekikunyize wandibadde oyagala okwogerako n'omuntu akuguiding akulaga embeera y'obulamu eri bweti na bweti oba wandibadde naye kati kino kye wandisaanidde okukola. So that's ekyo nakyo nkiraba. So usually this sadness abantu they cope differently, and also through the thoughts of suicide omuntu afunamu n'engeri endala jabanga another, and that thought leads to another behavior. For example, recently I got a child nga every time she's thinking about she's not enough, she feels like she does not fit in, she resorts to self-harming. Nga uli aba ayagala kwejjawo naye ate okwejjawo kati na resorting okutandika okwesalaasala. So that the more weyesalaasala awuliranga it gives her relief obukendedde. So it is very important so that we can be able to observe these children. If you are able to observe, if you are able to be involved, we get to know how to handle. Kugenda wala. Pozi n'okwongerezaako ku ekyo, social media naye akoze ekintu kinene nnyo, like okubeera nti there are different standards, abantu balaba ebintu bingi mu mulundi gumu, kati ne mu baana they get overwhelmed n'ebintu bino byonna bye bakoze eki bye balabye. Ogenda okulaba nga bwe babeerawo amawulire oba katugambe ag'omuntu yejjeewo biki gali very accessible n'engeri gye bagaleetamu. So the fact that nti oli bwajja n'agamba ono yeetuze ono yakoze, if someone is just having ideations ez'okugamba bannange obulamu buntamye biki naye nga tannafuna na plan, kati ng'ate agenda okulaba waliwo eno gye balaze eno ku gundi, it's very easy for them to implement the plan gy'awulidde ku TV. So amawulire nago ng'omuzadde mulimu amawulire nga tegandisaanye oba nabaana galaba, should I bring it that way? So the parents should be very, very observant on what are the children watching. Kabibeere ku masimu gano ge babeera nago buli ssaawa. So in many, then check in, pozo okongezako ku ekyo ky'aba parents, are you able to speak to your child like every day? Because nga gwe wobeeraawo nga okola ebintu bya buli lunaku senga tetulina bantu betwogera nabo era okakana nga you're overwhelmed na buli kimu ekigenda maaso around you. Yet kati omwana bw'abeera nga akulidde mu mbeera nga ebintu ebisinga ewaka bibeera bisaanikirwa busaanikizi, like tebyogerwako, they don't know what is going on for them. So nga te we mubeera mu mboozi
omuntu ekintu kisobola okuva nagamba mu kino tekyampisiza bulungi, ono omwana yankoze bwati ku ssomero, oba kino kikigenda maaso, but that's something that comes through having a parental child relationship. So bino ebintu biriwo mu bintu bingi, oba mbasomesa nabo, obaana bwe babeera ba bisulo, alina abaana babeera bangi, but are you able to find out how these children are coping with everything? For example, the transition. I work in a secondary school, and I was glad one of the teachers yabadde very concerned about a new student. Naye ng'agamba omwana atandise dde complaininga ngu kino kimumazeko emirembe kino. Naye bw'otunulamu ng'abantu waabwe ng'omwana ayagala kukyusa ssomero, naye bw'otunulamu naffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nti ojagenda okulaba change is difficult. So if this child is able to talk to someone nti I'm having these particular difficulties wano na wali, kubanga many times obeera tebasobola kilebolinga. Naye kati bw'amala okwogerako n'omuntu n'alaba nga mu butuufu gye yabadde si nti ayagala kuddayo. Naye ate n'obulamu buno obupya obuli eno tannabumanyiira bumanyiizi, naye with time ajja ku transitioninga, because transition is never easy. So if we are able to be intentional ng'abantu b'abakulu abaliraanye abaana bano, to always be mindful. Omwana embeera ze bwe ziba zikyuseemu, bw'aba abadde mwogeziyogezi nnyo, you're able to identify omwana ono ennaku zino takola ki, tazannya. I remember one time a friend of mine was telling me as their child was their parents were going through a separation, naye nga omwana takyazannya bulungi nnyo naki na banne. Namugamba naye omwana ono ate ng'alaba emyaka egyo yali mwana ali joli, so n'obeera ng'osobola checking in with this child, oba ne muzadde we n'oyo mu involvinga, because this was just someone who was next. Naga this child is not okay, maybe ekintu kyemuyitamu abazadde bano kye bayitamu n'omwana kiyininga gye kiri mukola kimu affectinga. So if we are able to be intentional, yadde ba neighbors, yadde basomesa, yadde baana, manya yadde bazadde, okubeera nga tusobola okuidentifyinga omwana ono kiki kyayitamu, will be able to okutangira embeera eyo okukola ki okubeerawo. N'ekirala kye nsobola okwongeza ku ekyo, ffe ng'abazadde we need to learn how to support our children, listen to them. It will take me back to still the other incident that I have shared, that omwana yagenda neyetta kubanga maama wamu amugamba njagala obeere dokita, njagala obeere dokita, naye nga mu butuufu ebintu bino tabisobola. Try to sit down with your child, find out biki byasobola. Actually ezo cases ezisinga mu senior 5. Abaana abeera bacomplaininga, omuzadde ayagala nkole kino naye mu butuufu sikisobola. Try to sit with your child, laba biki byayagala, kiki yandiyagadde okubeera. Support this child mu this journey that she wants to take on. She can still thrive in that particular field. Ate naafuka obuvunanyizibwa ng'era bw'omwagala. Naye omuntu okumuteekako ekintu nga mu butuufu ekintu takisobola, newonaamugamba or try even to put in more support. Oba olaba nga oba probably wandiyagadde abeere doctor, naye ng'olaba kale combination eno muwe buzibu. Try to put in support, bring in probably coaching, mwagalise ekintu kino, but do not castigate like omuteekemu eyo atuuka essaawa n'afuna ne fear nga tamanyi lwaki, like tamanyi na lwaki akikola, naye because akikolera ani muzadde we. Be babaana be bagamba nze no degree nagikoledde muzadde wange, naye kati kanzireyo nkole degree yani eyange. Eyasooka yali ya muzadde wange, kati eyokubiri yeyange. And yet a child can thrive in anything that she wants it. Ekyokubiri probably now adolescent, now this girl who took her life, the one who burnt herself. To be honest, alimu adolescence. And adolescence is a critical stage. They are bound to have those feelings. We actually congratulate them. Tubagamba omanyi watandise okuwulirayo butterflies. So how you handle, how you talk about this situation, it is very important.
tomuganda kuva ku kintu wabula muwe reason lwaki alina okivaako tomugamba n'okubeera nti okuinvolvinga ng'era nti therapy bacounselors nti oba okwogera naye oba senga mu family gwakola ki gwa relatinga naye actually it's about nti omwana kuba kati for example like this story omwana yali abeera ne bajjajja but there's a possibility omwana ono alina gwakiririzaamu omuntu we mu family gwasobola okwogera naye so bwe bibeera nti oba yes alina akalenzi ke yatandise obuukabuuka nako or something ejina emyaka these are things that are happening for them getting involved into relationships, so they are exploring themselves, they are identifying themselves okwetegeera bebaani if tuddayo mu myaka egya adolescence nga naawe omuntu omukulu olaba naawe wegyali gikuwaggula how would you be able to attend nga si nti tubanenya okubeera nga bakola ebintu bye bakola wabula tuba guidinze tutya. I'm wondering how I can put it in Luganda. No, our role as parents, we are supposed to guide. Yes. Kubala obakwita batya? Kulabula. I don't know, but it's like continuous guidance. Yes. Kubalera. Kulera. Yes, that's the word. Naye nga mu byonna mu kulera okwo mulimu okubeera nti buli stage ejja n'ebyayo. Are you aware of stage eno kiki abantu bano kye baba bayitamu? So seeing this thing in the news n'okubeera nti bino bye bintu bye tulimu n'abaana okubeera nti tubalaba buli lunaku ate nga bitandikira eno mu sadness because bajja n'agamba counselor, this is what I'm feeling, this is what is going on with me, but this of course comes in from an opportunity whereby the school has even put maybe therapists or counselors in the school, but there are children of course amasomero ge balimu abasomesa tebamanyi nabya like what do I do for this one, you're supposed to be in class. So if we are able to identify these things and we are able to nabaana bano ne tubalaga wa ani gwe basobola okwogera naye and we normalize okubeera nti omuntu wabeera nga ali mu mbeera eno oba okubeera nga munyiikaavu alina gwasobola okwogera naye oba obulenzi bumusumbuwa ng'omwana nti ffe bajja ku ssomero tugenda guiding on how to go through it naye nga si kubanenya nti why are they doing something like that, but exploring their age. Naturally, probably to continuously invest in those relationships with your children. Mutekeyo obudde to create those bonds with your children. Mutekeyo obudde to have relationships with your children. Create a safe space where a child can be able to open up to you. And also be very, very attentive to your children. Like fayo kulaba, observe. Omwana leero ali atya bwavudde ku ssomero embeera ze zibadde zitya nga bulijjo wobeerawo ekintu nga kikyuseemu you can easily identify nogamba leero omwana wange embeera ze nga tezibadde nga za yesterday waliwo ekikyuseemu. I would like to find out what has happened. So if you are able to create that safe space omwana ono abeera nga muli munda abeera comfortable sharing n'akubulira byonna ebibumbaddeko byali mu kuyitamu. So tuteekeyo nnyo obudde okulaba abaana baffe or to have those conversations n'abaana baffe. Even when you are so busy, we cannot deny that wotakola tofuna sente and the money that you are getting is basically to take care of your children. But spare some time. It could be a morning drive. Usually me and my children, when we are going to school, I check in. How was school yesterday? Tell me about if I've not picked them from school. Is there anything that else, something good that happened at school, something that you did not like at school? So it's like an assessment. Omwana jo bulamu bwe bwatambudde butya and you are involved. It keeps like it's like tracking. You keep on tracking. Updating. So I think that is the only way we can be able to solve this rampage issue that has come on. That is ongoing right now. I know kumanya ngere tugenda to creating awareness nti bino ebintu gyebiri like the way you've had the percentage, just Google you'll see that nti suicide among the adolescents gino emyaka joka because babeera myaka egy'okwetegeera biki it's the highest era wabeerawo musinga si high, at least it's the second mukutta aba adolescents. So that is why someone needs to invest and know what can I teach you about myself about what is suicide, kiki nnina okumanya, nnyambyo ntya omwana ono, mwetegereza ntya, like si kipya, it is happening.
but if someone nga tamanyi nti it is happening obanga n'amawulire togalaba you wouldn't know. So that is why it is very important to be aware that these things are with us and what do we need to do, what it is, how can we help. Yes, and also different children experience life differently. Yes. Oli kiyinza okuba nga ekyamusa his relationship, oli probably it's a difficult subject, naye ng'owuwo obitandikira awo waka. Yes. It's different. How people experience life is different. So notice any behavior change that you can see in your child and seek help. Oba tosobola kumuyamba, professionals are here. Yes. Seek out a counselor that is next to you and a professional counselor for that case. Yes. Assess your child. Try to find out like omuyambire ddala. Before, and others, Councillor Madina, have mental health issues. Like, mubeera muddala ebirwadde nga olaba nti omwana ajafuna ekizibu muto ki. These things happen with abantu abalina gundi nga olaba autism, schizophrenia, depression, like any mental health gundi like issue. Bwebange comes in mu mwana we atandise kwogera eka having hallucinations. We're dealing with a case of hallucination last time. So ne mu baana nga mulaba abantu abakulu nti batuuka ne bavaako olw'ebintu ebingi ebiba because n'abaana abato bwe bibayitirirako nabo bamanyi okuvaako. So wano bwe baba bavuddeko, what do you do? Si kugenda nti obola biina kubeera nti waliwo omwana nga amuloga waliwo ki. Those things nabo batuuka ne beetamwa n'agamba nti at least nvaawo mu bulamu because bino sibitegeera. So it's better okugenda omwana ne bamuassessinga mba psychologist mu bakugu ne bakola assessments ezo ne bwakumuwa ddagala n'atandika eddagala because these things are there. Bw'obaba nga byaki alina bullying gwali mu kuyitamu ku ssomero kubanga bullying wabeerayo ku ssomero ng'omwana balina banne bamuyiikiriza bamumazeeko emirembe nawe mwennyini omuntu omukulu awantu woli nga toyinaawo mirembe weetamwa nawe imagine ono atalina sse kuba omuntu omukulu ajja kuvaawo agende ewalala oba yeesootinge but for a child abeera tamanyi ki kyakola so ekimwanguyira kyakola ki. So there are many things that would lead them to state of sadness and hopelessness and finally ending their lives. So one recommendation I can put up as we conclude this session is I want to urge schools like wekiba kisoboka to at least have a school counselor on board because bano abaana most of the time they spend it at school. They spend less time at home, especially the adolescents. Please recruit a professional counselor at your school because she'll be able to at least identify the signs, the symptoms nga bino ebintu tebinnaba kukola ki kugenda wala. Yes, ate abaana bano buli tubeerayo like we let them know nti bw'oba olina ekintu kyonna because bajja kwesigama ng'omuntu nga bamanyi nti oyo omulimu gwe gwakwogera nange ate tajja kwogera bye mugambye which will not be the same trust that they get from the teachers. So if there is someone like this at the premises of the school kiyambako nnyo kola ki okutangira ebintu nga bino n'oku-identifying mental health issues eziri mu baana no finally okwattendinga kweno topic yaffe yaki eya suicide. Yes. So that is it yes, and also if it all fails, at least they should think organize mental health programs in schools. In a school. Because tuyinza okugamba essomero liyinza okuba nti esobola ku maintaining a therapist every day, but always organize like mental health days, nemuleeta aba professional counselors abasobola okuba involving and they can be able to know. And actually right now students bamanyi nti what counselors do because one time a child came in the holiday naye nga yasabye muzadde we nga mune yamugambye you know what, you're not okay, mweno time tobadde bulungi, you need to go and see a therapist. So they did have a therapist at school, but at least yasobola okugamba muzadde went in the holiday, please see someone. And also that takes me and remind me that omwana bwe yaddayo n'agamba omuzadde about counseling, there's a child yamugamba ebyo by'abazungu. So bino ebintu si by'abazungu, therapist there and we are here to help. Era nga twagala concluding a session ya leero. One thing I can conclude the session with, please, it is important to observe your child. It is important to be involved in your child's life. Yes. Maybe what I can conclude with is let's be more aware of these mental health issues and also
know that suicide jali, yes, tasinti it doesn't happen, nekibeera nga kyewuunyisa jali era abeera happening, but we need to know how can we stop it and how can we identify the things that lead to it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye-bye.